We are about to start the journey in pharmacology. The pharmacology subject is not very tough, but it's very difficult to grasp or retain. It is a much volatile subject because so many drugs are there, so many mechanisms, so many uses, so many side effects, so many different types of pharmacokinetics, that is absorption, metabolism. So it is a little bit difficult to retain the subject, but if you read daily about half to 1 hour, about an hour, I think you will be able to grasp it. So before going to the subject, there should be some introduction in pharmacology. That means what are the things you have to do, some history of pharmacology, how the subject has been evolved. Because it is not a very older one, this subject. Earlier, it was included in the subject that is the general medicine. Those teachers were used to teach this subject, pharmacology. Now here, according to NMC curriculum, it is pointer. Sorry. It is comprehensive PH 1.1. What does it mean? What does it include? At the end of the lecture, the students will be able to describe the principles of pharmacology and principles of pharmacotherapeutics. Apart from this, we include another part, that is the sources of drugs. And these are the learning objectives, of which a little bit about the history of evolution of the subject, and after that those two. Next, history. So long there will be human being, sufferings will be there, and one of the suffering in the form of acquiring disease. So it is from the very beginning. Illness has been man's heritage from the very beginning of his existence. Now, the difference between the animal and human is that human will always try to find out the solution of the problem he is facing. Similarly here, they try to get rid of that ailment of disease. How? By the subjects or objects around them, that is from the nature. So humans have been treating diseases with substances around them for over 4,000 years. But as I told you that the history of evolution of subject is not a very older one, less than 150 years old. Why? কেন সব সাবজেক্ট এত বেশি তাড়াতাড়ি এত তাড়াতাড়ি কুইকলি ডেভেলপ করলো? ফার্মাকোলজি হঠাৎ 150 বছর মাত্র তার হিস্ট্রি, অথচ ড্রাগ আমরা ইউজ করছি থাউজেন্ডস অফ ইয়ার্স। কেন? বিকজ দ্য recent knowledge of physiology and biochemistry by which the drugs are going to act. It is not a very older one. It is that is a molecular, it is a very newer one. That is why the history of pharmacology is not a very old one. It is about 150 years old. Documentation. How can I know? The ancient people used to take something around them. How can we know? Similarly, as we have the documentation is very, very important nowadays. What you will find, that should be documented. Similarly, in the past, what are the things were used as medicine? That is, we know from the documentation of that era. And you can see here, in India, Vedas, where you can find the description of different herbs and chemicals. Next, in China is a very older one, Pen Sao. The book is known as the documented book is known as the Pen Sao. And the third, Western medicine, it is not in the Europe, it is in the Egypt, Assyria and Babylonia. So these are the
some examples of documentation of the ancient use of drugs in the ancient era. Now, modern pharmacology is considered to be from the era of Hippocrates. Now, by this time, you know, you are well accustomed with the term that is the scientist or physician, what you have called that is the Hippocrates, who first coined the pathological basis of a disease. First of all, we have to know the pathology of the disease, then he first described the observation, analysis and deduction. That is nowadays what we call as evidence-based medicine. So it is not a newer concept. It was from the Hippocrates who first introduced the term, that is we first observe the patient, then analyze what may be the disease and then deduction and treatment. So you can see that these are the certain documented examples, papyrus. Now we can see that what are the things were used. You will be astonished to find that you can see here stones, crushed precious stones, then from animal what they were using, that is the lizard's blood, swine teeth, goose grease, ass hoofs, and the excreta of various animals. These were the substances what they used to consume by some so-called ancient physician. And this is the Chinese documentation, that is the Pen Sao. You can see here there is a 40 volumes describing several thousands of prescriptions. Now, development of medicine. You can see that it can be divided into three phases: phase 1, phase 2 and phase 3. Phase 1 is the phase of most ancient one, that is the phase of superstition and experience. What do you mean by superstition? Usually in the ancient past, the people beliefs or the physician make the people believe that the disease is due to some sin or curse. So that is why some superstition prevailed at that time. So even they are using the natural substances around them, along with this, it should be accompanied by some superstition in the form of devotion to God and other things. Next is the use of natural products and chemicals. Various natural products, till nowadays, we can use the purer compounds from that natural product. Next is the most recent is the scientific. It is, as I told you, understanding of the physiopathology of diseases, isolation of pure drug compounds from natural sources, and obviously after that came the synthetic drugs, which are most widely used nowadays. And lastly, rational use of drugs, and that is the evidence-based medicine. So that is the most recent one. And these are some important name of the scientists. You know, who is Francis Magendie? পাওনি অ্যানাটমিতে ম্যাজেন্ডির নাম পাওনি ফোরামেন অফ ম্যাজেন্ডি পাওনি তাহলে একই লোক তো একই সায়েন্টিস্ট নেক্সট ইজ দ্য ক্লড বার্নার্ড he is actually a physiologist and known as the father of experimental physiology. Next is the he is considered as the father of pharmacology. He became the first professor in pharmacology in one medical institute. Now, till 19th century, people were using mostly natural and pure compounds. But from the beginning of the 20th century, we have found that the people witnessed that the discovery of a steady stream of important new drugs that have tremendous impact on our life.
Not a very long ago, vast number of humans perished prematurely or suffered an existence filled with pain, agony due to the effect of the disease itself, that is either infection or disorders, and that are now successfully treated, and by that we can increase the life expectancy of the patient. As for example, you can see that development of the drugs against cancer, chemotherapeutic agent, antimicrobial agent against infection, diabetes, much improvement in the field of diabetes mellitus especially, hypertension, depression and HIV. Now coming to the topic, there is a principle, various principles of pharmacology. First of all, you have to know what do you mean by pharmacology? What do you mean by pharmacology? It is a science that deals with drug. It is a science that deals with drugs, that is the study of substances which interact with the living system by some chemical processes specially binding to certain molecules or proteins in our body, which can modify in the form of either activating or inhibiting the normal body processes. So that is what do you mean by pharmacology. Next is what is a drug? Can you tell me what do you mean by drug? Any one of you? Just for impression, what is your impression about a drug? Because that is very, very important. Which cures? Something. Cure না হতেও পারে. Vaccine. আমরা কোনো disease it is usually used for prevention of disease, but when we are administering the vaccine, the recipient does not have any disease. So the definition will be like that. Drugs is any substance or product used or intended to be used to modify, either to modify or explore the physiological state, as for example vaccine, physiological state or pathological condition for the well-being of the, not the patient, recipient. So it is very, very important. It is who prescribed the definition of drug, and it is often asked during the viva. যখন কেউ কিছু পারে না তখন বেশিরভাগ এক্সামিনারই চেষ্টা করে বলো হোয়াট ইজ এ ড্রাগ। শুনতে সোজা what is a drug, but the definition you have to tell like this. Next is the toxicology. It is a science or subject that deals with the poison, which includes detection of the poison, then what type of poison, that is the nature of poison, what are the different deleterious effects produced by the poison, and lastly treatment of that poison. So that is the subject or domain is known as the toxicology. Pharmacotherapeutics, that is the use of drugs in relation to the dose and response. Use of drugs in relation to the dose with response. Next is the pharmacoeconomics, very, very important nowadays, very, very important nowadays. কেন? Because it is becoming very costlier to procure medicine. The price is going up, but the majority of the patient is not the high-end group. So it is very, very important pharmacoeconomics. What is it? Analysis of cost of medicine and its effect or impact in the healthcare system. Its effect or impact in the healthcare system. Next is the pharmacoepidemiology. What is it? Study of the effect of drugs in a very large population. Because when during evaluation of a new drug, the recipient, number of recipient or volunteer or the patient, not very much.
So after that, when it is used, when delivered into the market, a wide number of patients are exposed to that drug, and study of the effect of the drug in the large population is known as the pharmacoepidemiology. It is very, very important to find out the standard treatment guideline in a particular area against a particular disease. Pharmacy, এটা তোমরা পরে জানবে। ফার্মাসি তোমাদের এখন একটাই আছে, শুধু পড়তে হয়, এটা প্র্যাকটিক্যালে পড়ানো হবে। প্রিপেয়ারিং ওটা আছে, কিন্তু ডেফিনেশনটা অনেক লম্বা, ওখানে বলে দেবে। হ্যাঁ, আমি বলে দিচ্ছি তাও একটু পরে। দেন নেক্সট, pharmacognosy, study of sources and identification of drugs obtained from various plants. Next two are the very, very most important, pharmacokinetics and pharmacodynamics. Each drug or group of drug are being studied in the form of what are their pharmacokinetic pattern, what are their pharmacodynamics. What is pharmacokinetic? What body does to the drug. What body, when a drug is consumed, it is a foreign object. So there must be some reaction or response of the body in the form of absorption of the drug, distribution of the drug, metabolism of the drug, and excretion of the drug. That denotes fully the what do you mean by pharmacokinetics. And pharmacodynamics, what drug does to the body. আমরা যার জন্য ড্রাগটাকে দিয়েছি, তার মানে effect of the drug including the mechanism of action. Effect of the drug in human being including the mechanism by which drug is producing the desired effect. Next, pharmacogenetics. Anti-malaria, say for one example, anti-malarial drug, there are many drugs. Most of the drugs are for cure, and one drug is for the radical cure or prophylactic. And the name of the drug is the primaquine. Primaquine for radical cure. Now, when these drugs initially was prescribed, it was seen that in certain population or patient, they develop hemolysis. A small number of group of patient develops hemolysis. Why? Why not to all of the patient, all of the recipient? Because the patient who is producing hemolysis due to the drug, they have got some inherited defect, and that is study of that is known as the pharmacogenetics. Now we are aware what are the drugs. Another example is the INH. In some population, it has been seen that the effect is very much adequate. In some population, effect is lowered. Why? Because there are two groups, three groups actually. One is the normal, one is the effect is more, another is the effect is less. Because the INH is metabolized by acetylation. And there are two groups of patients who might be either slow acetylator or fast acetylator. When it will be fast, then the effect will be less, and when it is slow, the effect will be more. And that is the form of, that is known as the pharmacogenetics. So, definition will be study of variation in drug response and metabolism due to inherited abnormalities. Clinical pharmacology, it is very, very important during evaluation of a new drug. Just, it is not done that you have find out one molecule and straight away you are going to apply on some volunteers or healthy patient, healthy recipient or patient. Not like that. You have to follow certain steps, and that is the clinical pharmacology. Drugs deals with protocols of clinical evaluation of new drug in healthy volunteer and patient.
in healthy volunteer and patient. So that is known as the clinical pharmacology. And another term is the clinical trial. It is after evolution or establishment of the new drug. It has crossed the clinical pharmacology and yet it comes into the market. But still they are under study of various effects or side effects like that, and that is in the form of clinical trial. So it is used to determine the efficacy and safety of drug therapy in human subject, not the new drug, but against the established drug. বানানটা দেখবে ফার্মাকোপিয়া, OEIA লাস্টে। তোমরা নিশ্চয়ই জানো ইন্ডিয়ান ফার্মাকোপিয়া, ব্রিটিশ ফার্মাকোপিয়া আছে কতগুলো, এগুলো কান্ট্রি ওয়াইজ ডিফারেন্ট বুকস হয়। এগুলো কি ডকুমেন্টেশন? It is an official code containing a selected list of established drugs and medicinal preparation. কি কি থাকে এর মধ্যে? With description of their physical properties and tests for their identity, purity and potency. Example, in India it is IP, in England British Pharmacopoeia, in States USP. So it is the authentic book for a particular drug or medicinal preparation about their identity, purity, potency, like this. Now you will come across, when you will prescribe, you will use different abbreviations. অনেকে জানো তোমরা abbreviation। এটা কি? এটা কি? না না না, এটাকে তুমি কি বলবে? এটাকে এখন কিছু বলতে পারছো না, যখন পাস করে বেরিয়ে যাবে RX। এটা কি RX? দেখো তুমি কেয়ারফুলি দেখো, আর আছে আবার X তো সেপারেট নেই, তো X কি সেপারেট আছে? নেই, তাহলে RX না, এটা একটা সিম্বল, এটা সিম্বল। হ্যাঁ, ইন দ্য নেম অফ দ্য জুপিটার। You will asking the pharmacist to take your prescription and dispense it, and it is known as the recipe, that is take thou. You are ordering the pharmacist to take your prescription and dispense to the patient. Next is the AC. AC means before meal, anti-sebum, all these are Latin word. PC, post-sebum. এখানে মনে পড়লো, actually pharmacology came from, the term came from some Latin word, two terms, pharmacon and logos. Pharmacon means drug and logos means science. Similarly, drug comes from DROGEV, druggy. It is a Latin word. Next is the PC, post-sebum, that is after meal, BID, twice a day, but it does not denote before meal or after meal. If it is after meal, then BID PC. If it is before meal, BID AC. Next is the TID, similar like this, thrice daily, QID, 4 times daily, OD, once daily. SOS means when required. When required. HS means orasomni, that means at bedtime. Apart from this, you will discover many more abbreviation which is not official. So these are the official abbreviations. Now coming to the pharmacotherapy. What is it? As I told you, it is in relation with safe and effective management of drug administration. Safe and effective management of drug, and that denotes the rational use of drug. Now what do you mean by rational use of drugs? So, there are so many talks are there, we have to use the drug rationally, we have to treat the disease rationally. What do you mean by rational use of drugs? According to who, patient should receive correct medication, then which is appropriate to their clinical needs. Sometimes patient has got ailment, but without drug
the patient will be cured normally. As for example, viral infection, common cold like this. Many of us used to prescribe certain drugs, even the antibiotic, which is not required actually. So it is an irrational drug, irrational therapy. So that is appropriate to their clinical needs. Next is the drug should be given in correct, adequate dose that meet their own individual requirement. এখানে পরে পড়বে P drug, that is a personalized drug. That means the dose or the selection of the drug in terms of a particular person, against a particular person. So, in correct dose that meet their own individual requirement. তারপরে কি? For an adequate period of time. Adequate period of time. An example দি, suppose একটা patient এসছে তোমার কাছে dysuria নিয়ে pain abdomen. You are definite that the patient is suffering from UTI or urinary tract infection. You have sent the sample for routine and culture. And after that, as the patient is in agony, you have prescribed one antimicrobial which might be helpful for the patient, and you are sure that the drug will act. Now, after giving the drug, after 3 days, the patient comes to you with the laboratory test findings, and he or she has improved a lot. But you have found that, you may found that there is no certain changes in the lab. That is, the routine test is normal and culture sensitivity shows no growth. What will you do? Will you withdraw the drug now? You should not, because here you have to judge your knowledge and experience. The patient must be suffering from the disease, that is the UTI, and you have to continue the drug for at least 10 days. If you withdraw the drug, there might be reinfection and chance of development of resistance. So, for an adequate period of time and at lowest dose, you can find there is a range of dose, and at lowest dose to them, and finally there are different drugs are available of the same group. Some are very costly and some are less costly, and some fellow has come to you, and not nowadays, but I think it is 2 or 3 years back, and they try to promote their drug, which is much costlier. That should not be done nowadays. So, at lowest cost to them and their community. So, that is the definition of rational use of drugs. According to who? Very, very important. That is, the patient should receive medication কিরকম? Appropriate to the clinical needs in correct doses that meet their own individual requirement for an adequate period of time. At sometimes we have to give the drug in a lowest possible dose, of course, to achieve the therapeutic effect. Then, at lowest cost to them and their community. 5R is there. One is the right drug, right dose, right time, that is the duration and time of taking the drug, then route of administration and price. এটা হচ্ছে পি এসে গেল। যাই হোক, what is the importance of rational use of drug? Because if you don't follow those things, there might be some impact on the recipient and also to the ultimately to the community. That is known as in the form of the irrational use of drugs. What may happen? Failure of treatment. That means you are giving the drug in a very low dose, not for adequate time like this. So, there will be failure of treatment. Next is that development of the drug resistance. If you, especially in case of antimicrobial therapy, if you don't know, usually the antimicrobial drugs are prescribed for 5 to 7 days, but there are certain infection
where the drugs has to be continued for long, antimicrobial agent, as for example UTI. So, if the duration is less, there might be chance of development of drug resistance. Next is of course the toxicity risk. If we, for the betterment of the patient, if we increase the dose, there might be some toxicity. Factors influencing the irrational use of drugs কি হতে পারে, কোথায় কোথায় গন্ডগোল হতে পারে? প্রথম নম্বর হচ্ছে পেশেন্টের ডায়াগনোসিস। কি হতে পারে? একটা তো রং ডায়াগনোসিস হতেই পারে। কেন হবে? এক্সামিনেশন, fault in the examination. You forgot to note whether the patient has got jaundice, anemia like this, whether the lymph glands are enlarged. And when you go to the clinics in general medicine, you will find some general survey where you have to look certain points. So, the patient examination. Next is the communication between the doctor and patient. Now, we are coming from, that is the National NEET UG. So, some students may come from other provinces or other state where he or she may not be able to know or understand or read Bengali, but you have to deal here with the common people, and those common people may not accustomed with either Hindi or English. So, you have to learn Bengali. You have to learn Bengali, otherwise there will be miscommunication. Communication between doctor and patient. Inadequate laboratory resources. Certain disease where the improved facility should be there. If it is not available, you have to send the patient to the higher center. If you don't do that, you will do injustice to the patient. So, inadequate laboratory resources. Then is the lack of documented history. In prescription, you have write the name, and you have come to a diagnosis, upper respiratory tract infection. Patient is suffering from upper respiratory tract infection, nothing else, and you have given, but patient has got anemia, you did not mention it. Patient has got history of jaundice, certain drugs are contraindicated, you have not mentioned. So, if that patient goes to some other doctor, he will find that, oh, he has come from another doctor, he has signed that everything, so I need not go to thoroughly to the patient, or whether the patient is suffering from jaundice or like this. So, lack of documented history. Next is the prescription. কি হতে পারে? আন্ডার প্রেসক্রিপশন, মানে যা দরকার আমি কম কম করে দিলাম, পেশেন্ট পাচ্ছে না, আমি কাট শর্ট করে দিলাম। আন্ডার প্রেসক্রিপশন মানে ডোজ কমিয়ে দিলাম, ডিউরেশন কমিয়ে দিলাম, হবে না। নেক্সট ইজ দ্য ইনকারেক্ট প্রেসক্রিপশন, তারপরে হচ্ছে ওভার প্রেসক্রিপশন, আর একটা হচ্ছে মাল্টিপল প্রেসক্রিপশন। নাও কামিং টু দ্য ইন্ডিভিজুয়াল পার্ট। আন্ডার প্রেসক্রিপশন কী কী হতে পারে? নিডেড মেডিকেশন নট প্রেসক্রাইব, যে ওষুধটা দরকার আমার আমি দিলাম না, আমি দিলাম কি ভিটামিন ডি কমপ্লেক্স, একটা বড় একটা টনিক। তো নিডেড মেডিকেশনস নট প্রেসক্রাইব। আর কি হতে পারে? ইনঅ্যাডিকুয়েট ডোজ। আর কি হতে পারে? লেংথ অফ or the duration of treatment is too brief. নেক্সট ইজ দ্য ইনকারেক্ট প্রেসক্রিপশন। এখানে কি হতে পারে? তোমার ডায়াগনোসিসে ভুল হয়েছে, তাহলে ড্রাগটা কারেক্ট হবে কি করে? তো সো ড্রাগ ফর ইনকারেক্ট ডায়াগনোসিস। ডায়াগনোসিস ঠিক আছে, রং সিলেকশন অফ ড্রাগ, say for hypertension, and we have not taken the history, patient had a history of bronchial asthma, and common first line drug is a beta blocker, hypertension. You have given beta blocker, the patient at night develops severe attack of bronchial asthma and goes to other doctor, and that doctor ঝাঁপিয়ে পড়লো তোমার উপরে, সারা পাড়ায় ছড়িয়ে দিল, ও কিছুই জানে না। সেই জন্য আর একটা কি তোমাদের ওদের সঙ্গে বলা আছে না, রেসপেক্ট টু দ্য ফেলো। তুমি বুঝতে পারলে তুমি তাকে অন্যভাবে বোঝাও, বাট ডোন্ট এক্সপোজ দ্য ইয়োর কলিগ অর ফেলো।
So that is the wrong selection of drug and adjustment of coexisting medical, genetic, environment on other factors which are not made with. হ্যাঁ, একটা ড্রাগ আছে, অ্যান্টিবায়োটিক আছে সিপ্রোফ্লক্সাসিন, যারা চেইন স্মোকার, মানে এক প্যাকেট খেলে হবে না, দিনে 4-5 প্যাকেট খায়, তাদের কি ওই মেটাবলিজম বেশি হয়ে যায়, তাহলে এফেক্ট কমে যাবে, এটা একটা ফ্যাক্টর একটা। হ্যাঁ, আর হচ্ছে ধরো কনজেস্টিভ হার্ট ফেলিওর, তার ফিচার হচ্ছে ইডিমা, একটু এক্সারশনাল ডিসনিয়া একটু হবে। তুমি করলে কি তাকে ফার্স্ট লাইন ড্রাগ diuretic has been prescribed, it is the first line drug. At the same time you find that you think that the patient is having dyspnea, I should give some bronchodilator. So it is not necessary. Unless the heart failure is corrected, dyspnea will not go. So it is an useless or burden to the patient in terms of economics. So adjustment for coexisting medical, genetic, environment or other factors are not made. So this is incorrect prescription. তারপরে কি করেছিলাম? Over prescription, over prescribing. Drug is not needed. Drug is not needed. It's a viral infection. Antibiotic is not needed. Not needed. Too large dose. তুমি ভাবলে যে বেশি ডোজে দেবো তাড়াতাড়ি ভালো এফেক্ট হবে, না, টক্সিক হবে, টক্সিসিটি হবে। কোয়ান্টিটি ডিসপেন্স ইজ টু লার্জ ফর কারেন্ট কোর্স অফ ট্রিটমেন্ট। তোমরা যখন প্র্যাকটিস করো তখন দেখবে, আমি একটা অ্যান্টিবায়োটিক বললাম 1 ট্যাবলেট টুয়াইস এ ডে ফর 7 days, 5 to 7 days, 7 days, তুমি লিখলে 7 days। দোকানে যখন গেল, দোকানে বললো কি 14 তো লাগবে, একটা স্ট্রিপে 10টা করে থাকে, আমি আর একটা স্ট্রিপ কাটবো না, কিন্তু সেটা ওদেরকে বলতে হবে না, তোমাকে দিতে হবে, তুমি কেন আননেসেসারি আর বাকি 6টা ওষুধ নষ্ট করবে? আর পেশেন্ট হয়তো ভাবতে পারে যে আমি কেন 6টা নষ্ট করবো, ওটাও খেয়ে নিন। যারা লেম্যান তারা তাই ভাববে, ঠিক আছে? So quantity dispense is too large for current course of treatment. Next is the multiple prescription, multiple prescribing. 2 or more medications are used where fewer can do same. Hypertension, বেশি না, 180/140 ব্লাড প্রেশার, স্টেজ 1 হাইপারটেনশন। তুমি ভাবলে কি আমি দুদিক দিয়ে অ্যাটাক করি, একটা বিটা রিসেপ্টরকে ব্লক করি, ওদিক দিয়ে আমি এসি অ্যাঞ্জিওটেন্সিন রিসেপ্টরটাকে ওটাকেও ব্লক করি, তা দুটোকেই আমি লোয়ার ডোজে দিই, তাহলে ভালো কাজ করবে? আননেসেসারি। ডায়াবেটিস একই কথা। সুতরাং 2 or more medications are used where fewer can do the same. Several related conditions are treated when treatment of primary conditions can relieve those, as for example heart failure, যেটা বললাম তোমার, heart failure. Now these are the causes. Now what are the obstacles in rational use of drug? Faulty drug promotion, 1 নম্বর কথা। faulty drug promotion, যারা আসছে তোমাকে তাদের ড্রাগটাই বোঝাচ্ছে, যখন দেখবে যে লিফলেটগুলো দেখবে, ওদের যে ট্রায়ালের যেটা এসছে ওদের ফেভারে যেটা, সেটাকে হাইলাইট করবে, বাকিটা করবে না। আমাদের ইয়েতে দেখবে যে ড্রাগ প্রমোশন লিটারেচার কী করে সার্ভে করতে হয়, আমাদের পড়ানো হবে আমাদের সাবজেক্টে। ইজি অ্যাভেলেবিলিটি অফ ইভেন শিডিউল এইচ ড্রাগ, এগুলো হচ্ছে পরে পড়বে, কতগুলো ড্রাগ আছে প্রেসক্রিপশন ছাড়া দেওয়ার কথা না, কিন্তু আমাদের দেশে কি হয়, অ্যান্টিবায়োটিক গিয়ে চাও তাও দিয়ে দেবে, তুমি গিয়ে সিডেটিভ চাও তাও দিয়ে দেবে, বিকজ দেয়ার ইজ নো স্ট্রিক্ট ল ইজ দেয়ার, বাট স্ট্রিক্ট ভিজিল ইজ নট দেয়ার। সো ইজি অ্যাভেলেবিলিটি অফ ইভেন দ্য শিডিউল এইচ ড্রাগস। আর কি, ল্যাক অফ কন্টিনিউয়াস এডুকেশন অফ দ্য প্রেসক্রাইবার, very very important, very very important. You have to update your knowledge. নতুন নতুন ড্রাগ আসতেই থাকবে, সো ইউ হ্যাভ টু আপডেট ইয়োর নলেজ। আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, হাইপোলিপিডিমিক এজেন্ট, HMG কোয়ে রিডাকটিভ ইনহিবিটর, আর্লিয়ার ড্রাগ ইজ দ্য অ্যাটোভাস্টিটিন, ভালো কাজ করে। তারপরে একটা ড্রাগ এসছে রসুভাস্টিটিন, তুমি তোমার নলেজটাকে আপডেট করো নি,
তুমি অ্যাটোভাস্টাটিন লিখে যাচ্ছ। সে পেশেন্টটা লাকিলি অন্য একজনের কাছে গেল, ও গিয়ে তখন বললো যে এই ডাক্তারবাবু কি মানে বয়স কত, কি বুড়ো হয়ে গেছে নাকি, নতুন নতুন জায়গায় খবর রাখছে না, দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স আছে। হ্যাঁ, ম্যাথোজোমাল এনজাইম ইন্ডাকশন পরে পড়বে, তার কি ড্রব্যাক কি, সেই জন্য ল্যাক অফ কন্টিনিউয়াস এডুকেশন অফ প্রেসক্রাইবার। And lastly, there is a wrong notion among common people. Every ill has a pill. যেহেতু আমাদের দেশে ইজি অ্যাভেলেবিলিটি অফ ডিফারেন্ট ড্রাগস, নিজেরাই খেয়ে নেয় অনেকে। আমরা দেখেছি যে কোনো একটা বন্ধু একটা ভালো ডাক্তারের কাছে গেছে, বেশ জটিল অসুখী হয়েছিল, ওটা খেয়ে সে ভালো, গট রিড অফ দ্যাট এলিমেন্ট, আমাকে দিয়ে তো প্রেসক্রিপশনটা। এখন তো রং নোশন অ্যামং কমন পিপল, এভরি ইল হ্যাজ এ পিল। হ্যাঁ, সো দিস ইজ অ্যাবাউট দ্য রেশনাল ইউজ অফ ড্রাগ। এখানে চারটে ছবি দেখানো আছে, চারটে ছবি সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট। ফার্স্ট হচ্ছে তুমি দেখো ডায়াগনোসিস, ফলো আপটা পরে। ঠিক আছে, এবার দেখো এটা ফার্স্ট, দ্য পেশেন্ট কামস টু ইউ, সো ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট, you have to examine the patient thoroughly and you have to come to a diagnosis. Then comes the most important part, that is the prescription, prescription writing or prescribing, whether the drug is needed for the patient like this, and you have to select the drug, you have to give the drug in adequate dose and for adequate duration of therapy. Next is the dispensing, and it is another main important is there, because you have got no time, you are a busy practitioner, you have got no time, you are seeing or you are examining about 50 patients in 1 hour, so you have got no time to describe each and every medicine, how to take, how to like this. It is the responsibility of the pharmacist, when he or she will be given it to the patient, he should tell about the details of how the drugs has to be taken, what may be the including the precaution, what may happen if it is a risky drug, and the pharmacy has to caution the patient. As for example, একটা অ্যান্টিবায়োটিক আছে, খেলে পরে কি হবে, তোমার বডি সিক্রিশনগুলো রেড হবে। তুমি যদি না বলে দাও পেশেন্টকে, পেশেন্ট তো ঘাবড়ে যাবে তো। হ্যাঁ, বলে দাও দরকার যে এই যে ওষুধটা খাচ্ছ এর জন্য কিন্তু তোমার ইউরিনটা একটু অরেঞ্জ বা লাল হতে পারে। ঠিক আছে, নেক্সট ইজ দ্য অ্যাডহিয়ারেন্স। এটা হচ্ছে রেসিপিয়েন্ট অ্যান্ড দ্য পার্টি অফ দ্য পেশেন্ট, দে শুড স্ট্রিক্টলি অ্যাডহিয়ার টু দ্য প্রেসক্রিপশন। তোমরা একটা সিনেমা দেখেছো অগ্নিশ্বর, নাম শুনেছো বাংলা? অগ্নিশ্বর উত্তম কুমারের একটা খুব মানে বিখ্যাত সিনেমা। ওটা কিন্তু একজন ডাক্তারের আর কি জীবনী, মেডিকেলের ডাক্তার বনফুল, উনি তো ডাক্তার, তো বনফুল হচ্ছে তোমার নোভেলিস্ট, উনি হচ্ছে ডক্টর বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, ভেরি গুড প্র্যাকটিশনার। ওখানে একটা দেখবে একটা মেয়ের জ্বর হয়েছে, বেশ হচ্ছে তোমার আমির পার্টি আর কি, আমির পার্টি, গ্রামের তোমার জমিদার কি জোরদার এরকম, ডাক্তারকে নিয়ে গেছে, অগ্নিশ্বরকে ডেকে নিয়ে গেছে, কল দিয়ে নিয়ে গেছে। তো ও তো কাঠখোট্টা, শুনুন আমি বাড়িতে গেলে কিন্তু আমার 10 টাকা ফি লাগবে, কাঠখোট্টা। এখানে রেশনাল ইউজ অফ ড্রাগে ছিল না, মনিটরিং অফ দ্য পেশেন্ট, ইউ শুড ফলো আপ দ্য পেশেন্ট। ঠিক আছে, এটা যে রেশনাল ইউজ অফ ড্রাগ, অনেকটা হয়ে গেল। এগুলো উইদাউট প্রেসক্রিপশন দেওয়া যায়। তো যে সমস্ত ড্রাগ উইদাউট প্রেসক্রিপশনে অফিসিয়ালি দেওয়া যাবে তাদের বলা হচ্ছে ওটিসি গ্রুপ অফ ড্রাগ। নেক্সট ইজ দ্য অরফ্যান ড্রাগ। অরফ্যান মানে কি অনাথ, ও ড্রাগের কেউ নেই, হ্যাঁ, ড্রাগ পাওয়াই যায় না, কিন্তু ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কেন? Pharmaceutical agent that is developed to treat certain rare medical conditions, but it is not easily available in the market. That is why it is termed as orphan drug. কেন পাওয়া যায় না? Because as it is a very rare, against the rare disease, so use is very limited. The cost of
Manufacturing may not be get by the company. That is why they are very reluctant to manufacture those. How can we overcome this hurdle? It is in the form of, it is the duty of the government. The government should give some things to the company, so that incentive to the company, so that they can manufacture those drugs. As for example, clofazimine, a very good drug for Kala-Jar. Colchicine, it is not used nowadays. Busulfan, an anti-cancer drug. So these are some few examples of orphan drug. Prototype drug. What do you mean by prototype drug? বইয়ে পড়বে একটা জিনিস পড়ছো, it is the prototype drug of this group. মানে কি? As for example, আমি তোমাকে বলছি beta blockerই ধরো, so many beta blockers are there, first generation, second generation, তাও কতগুলো আবার vasodilatory effect আছে, কতগুলো ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকিং প্রচুর আছে। তাহলে আমি কি এই 50টা ড্রাগ সবকটাই পড়তে হবে আমাকে, তোমাদেরকে? It is not possible. To know each and every pros and cons of each and every drug of a particular group, এখানে কি করা হয়, একটা মেইন ড্রাগ who has got the almost all the properties of a beta blocking effect, and that drug is known as the prototype drug of that group. As for example, propranolol for beta blocker, adrenaline for sympathomimetic agent, like this. Now coming to the sources of drugs, last part. এটা অসুবিধা হবে না। দু রকমের সোর্স হয়, মেইনলি ন্যাচারাল অ্যান্ড সিনথেটিক। ন্যাচারাল অ্যান্ড সিনথেটিক। ন্যাচারাল সোর্স কী কী হতে পারে? ফ্রম প্ল্যান্ট সোর্স, তারপরে হচ্ছে অ্যানিম্যাল সোর্স। প্ল্যান্টে কী হতে পারে? অ্যালকালয়েড। অ্যালকালয়েড, একটা ড্রাগ অ্যালকালয়েড কী করে বুঝবে? তার লাস্টে থাকবে হচ্ছে INE, পাইলোকার্পিন অ্যালকালয়েড, PINA, pilocarpine. Atropine, alkaloid, PINA. So alkaloids. Next is the glycosides. As for example, digitalis. So this is one example of glycosides. Each has got one glycosidic molecule and one is the aglycone molecule. And these two molecules has got two different properties. Next is the oils, essential oil. It is obtained from leaves and petals and obtained by steam distillation. As for example, eucalyptus oil, as you know, it is volatile in nature, it has got aroma. Next is the fixed oil. Example, I mean details jacchi na. Fixed oil, castor oil. Next is the mineral oil, hard and soft paraffin. Hard and soft paraffin, these will act as a vehicle for ointment. Hard and soft paraffin, vehicle for ointment. Next is the gum. Example, gum acacia. What is it? There are certain medicinal preparations which are not soluble in nature, not soluble. So they are mixed with some suspending agent, and that is the example is the gum acacia. As for example, benzyl benzoate emulsion. Benzyl benzoate emulsion. Next is the tannins. Example is tincture ক্যাটেচিউ, এগুলো এখন পাওয়া যায় না, ইউজও হয় না। রেজিনস, এটা কিন্তু পাওয়া যায়, রেজিনস। বেঞ্জোইন, অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট সাম কেমোথেরাপিউটিক এজেন্ট, টেনিপোসাইড, অ্যাটিপোসাইড। So those are the examples of the resins. Next is the microbes, that is antimicrobial. From fungus, penicillin. From fungus, penicillin. There are so many examples are there. Animal tissue, as for example insulin, it is obtained from pork or bovine pancreatic extract. So animal tissue. Next is the mineral, solid, iron preparations. Ferrous sulfate, like this, ferrous sulfate. Liquid, you can see here, povidone iodine. Iodine is a mineral, so it is in liquid preparation, it will act as an antiseptic, povidone with iodine. Next is the most, now what are the drawbacks of this natural source of medicine? কি কি ড্রব্যাক হতে পারে বলো তো? হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ
আমরা কেন সিনথেটিক সোর্সে চলে গেলাম? এখন মোস্ট অফ দ্য ড্রাগস আর অবটেইন ফ্রম সিনথেটিক সোর্স। হ্যাঁ, মানে লিমিটেড অ্যাভেলেবিলিটি, আর toxicity is more, আর cost of manufacture also more, whereas synthetic drugs are easily available and wide number of drugs can be obtained at the same time, are ki more specific. Next is the synthetic এর অনেক এক্সাম্পল আছে, তোমরা দিয়ে নেবে। আর লাস্ট হচ্ছে নিউয়ার সোর্সেস অফ ড্রাগস। তার মধ্যে হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এগুলো তোমার প্ল্যান্ট সোর্স কিছু দেখো, ডিজিয়ালিস পারপিউরা, ডিগক্সিন, ওয়াবিন, that may be obtained. Papaver somniferum, morphine is obtained from Papaver somniferum. Artemisia annualin, it is a drug used against malaria from very ancient time in China, and the most recent drugs, that is the artemisinin, is obtained from that plant. Cinchona, quinine, Atropa belladonna, atropine. So some of the examples. Now, recent sources of drugs, genetically engineered by recombinant DNA technology. What is it? It is obtained by manipulation of genetic material using recombinant DNA technology. Manipulation of genetic material by replacing or discarding amino acids in one. So we can obtain newer drug. Desired gene is inserted to a non-pathogen bacteria. Desired gene is introduced to a non-pathogenic bacteria. One example has been given here, that is the E. coli K12. Inserted to a non-pathogen bacteria, example E. coli K12. Now, when the gene has been introduced, different types of proteins will be produced. So, host cell produces large amount of required gene-directed proteins, and those proteins were used. What are the advantages? More purified, side effects will be much more less. As for example, human insulin. আমাদের এই পরসিন বা আগেকার ইনসুলিনের অসুবিধা কী ছিল? এফেক্ট কম হতো, তার ইম্পিউরিটিজ অনেক বেশি ছিল, হ্যাঁ, অ্যালার্জিক ছিল, রেজিস্ট্যান্স হতো, অনেক কিছু হতো। সেগুলো আমাদের হিউম্যান ইনসুলিনে অনেক কম হয়। যেমন অ্যাজ ফর এক্সাম্পল, হিউম্যান ইনসুলিন প্রডিউসড বাই ইনসার্টিং প্রো ইনসুলিন ইন্টু দ্যাট নন প্যাথোজেন ব্যাকটেরিয়া। এক্সাম্পল, হিউম্যান ইনসুলিন। নাও কামিং টু দ্য মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি। এটা আম তো তোমাদের পরিচিত তো। হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি অ্যান্ড পলিক্লোনাল অ্যান্টিবডি? হোয়াট ইজ এপিটোপ? যেখানে আটকায়। হ্যাঁ, পলিক্লোনাল হচ্ছে তার মাল্টিপল এপিটোপ আছে, আর সেলও ডিফারেন্ট সেল হবে। হ্যাঁ, শুধু যে বি লিম্ফোসাইট হবে তা না। হ্যাঁ, মনোক্লোনাল হচ্ছে সিঙ্গল ক্লোন সেল ডাইরেক্টেড এগেনস্ট সিঙ্গল প্যারেন্ট সেল। দেখো, now large scale monoclonal antibody can be produced by hybridoma technology. Mouse myeloma cells are first grown in culture deficient in HPRT to inactivate the surface antigen. তার মানে এই মায়োলোমা সেল যদি আমি এটা ডেফিশিয়েন্ট না থাকে, তাহলে ও নিজেই ইমিউনোগ্লোবুলিন বানিয়ে ফেলবে, and that will hamper the isolation of the new drug. So mouse myeloma cells are first grown in culture deficient in HPRT to inactivate the surface antigen. তারপরে কি হয়? These myeloma cells are infused with কোথায়? Mouse spleen, which is being sensitized with the specific desired antigen. হ্যাঁ, তা সে কি করে? বি লিম্ফোসাইট প্রডিউস করলো, সেই বি লিম্ফোসাইটের সঙ্গে এই তোমার মাউস মায়োলোমা সেল ইনফিউজড করা হলো। তারপরে কি করা হলো? দ্যাট উইল প্লেসড ইন HAT মিডিয়া। এই HAT মিডিয়ামটা কি করে? এখানে একমাত্র হাইব্রিডোমা সেলগুলোই প্রলিফারেটেড হয়, বাকি আর হয় না। ঠিক আছে, বোঝা গেল? তো প্রথমে কি হয়? আমি মিউরিন স্প্লিন, ওখান থেকে বি লিম্ফোসাইট নেব, দ্যাট মিউরিন স্প্লিন ইজ সেন্সিটাইজড উইথ দ্য ডিজায়ার্ড অ্যান্টিজেন,
আর বি লিম্ফোসাইট তার সঙ্গে কী করবো, মায়োলোমা সেলস আর ইনফিউজড with the B lymphocyte and that placed in HET media and that will produce the hybridoma, মানে numerous antibody, monoclonal antibodies will be produced and that will be much more specific. So it is a target specific therapy, one type of drug targeted to a specific disease, targeted drug therapy. কিন্তু এর কতগুলো ড্রব্যাক আছে, কি হচ্ছে, শর্ট হাফ লাইফ, আর বলেছি যে এখানে এরা এই যে নিজেই অ্যান্টিবডি তৈরি করতে পারে, তার মানে অ্যালার্জি খুব বেশি হবে, অ্যালার্জি বেশি হবে। এটা ওভারকাম করার জন্য আমরা কী করি, এটাকে আমরা মডিফাই করি। মডিফাই করি কী করে, তিন রকমভাবে হয়। একটা হচ্ছে কাইমারাইজেশন, তোমরা জানো, এখন আমি আর বলবো না। কাইমারাইজেশন মানে এর মধ্যে নট ফুললি হিউম্যানাইজড, কিছুটা তোমার মিউরিন সেলটাও থাকে। তারপরে হচ্ছে এখানে হচ্ছে কী হয়, 65% হচ্ছে হিউম্যানাইজ সেল থাকে কাইমারাইজডে, আর হিউম্যানাইজডে হচ্ছে মোর দ্যান 90% হিউম্যান সেল থাকে, আর অল্প কিছু মিউরিন সেল থাকে। আর ফুললি হিউম্যানাইজড হচ্ছে 100% হিউম্যান সেল থেকে তৈরি হয়। ঠিক আছে, ওই আগেরটাই বলেছি, মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি কী হয়, সিঙ্গল সেল, identical and same group of cells derived from single parent cell and antibody produced by one type of immune cell, that is the B cell. এই যে এটা হচ্ছে তোমার এপিটোম। এখানে দেখো এটা হচ্ছে, এগুলো হচ্ছে মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি, এগুলো হচ্ছে মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি। যখন এটা একটাই থাকবে শুধু, তখন এটা হচ্ছে পলিক্লোনাল অ্যান্টিবডি। যখন একটাই থাকবে এরকম, তখন সেটা হচ্ছে মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি। এর দুটো ডিফারেন্স দেখো লেখা আছে, তোমরা জানো এগুলো, আর এই যে বলছি না এগুলো। এটা হচ্ছে প্রিপারেশন কী করে হয়, এই দেখো এখানটায় এই যে স্প্রিনটাকে ইউনাইজ করা হলো ডিজায়ার্ড অ্যান্টিজেন দিয়ে, বি লিম্ফোসাইট বেরোলো, সেই বি লিম্ফোসাইট এখানে টিউমার সেল, দ্যাট ইজ দ্য মায়োলোমা সেল, তাকে ইনফিউজ করা হলো। তারপরে যে হাইব্রিডোমা টেকনিকে আমাদের অনেকগুলো মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি পাওয়া গেল। এবার দেখো মিউরিন সেল, নো humanized antibody is there. Chimeric cell, 65% human antibodies will be there. In humanized cell, more than 90% human, and in fully human, 100% human. এখন আমরা একটা ড্রাগ দেখে আমরা কি বুঝতে পারবো এর অরিজিনটা কি, whether it is chimeric, whether it is humanized or fully humanized, পারবো। chimeric যদি হয় IXID, দেখো সরি, মিউরিন যদি হয়, তাহলে OMAB থাকবে, অ্যাড দিলেও মোবাইল, আমি এক্সাম্পল পরে দিচ্ছি আবার তো লিখে। তারপরে দেখো তুমি এখানে দেখো, এখানে হচ্ছে তোমার মিউরিন অ্যান্টিবডি অনেক কম, বেশি এখানটায়, এখানে আস্তে আস্তে কমে গেছে একদম। এখানে দেখো কাইমারিকে হচ্ছে XIMAB থাকবে লাস্টে, রিটুক্সিম্যাব। তারপরে দেখো হিউম্যানাইজড 90% জুম্যাব, ওম্যালিজুম্যাব। তার মানে তোমরা অ্যান্টিবডি দেখেই বলতে পারবে যে এটা সোর্সটা কি, আর সোর্স জানার উদ্দেশ্যটা কি, এটা কতটা সেফ, কতটা টার্গেট স্পেসিফিক। তারপরে দেখো ফুললি হিউম্যান হচ্ছে UMAB। এবার দেখো এক্সাম্পল দেখো, এই দেখো এটা জিটুক্সিম্যাব, এটা রিটুক্সিম্যাব। আর হচ্ছে হিউম্যানাইজ দেখো জুম্যাব, ট্রাস্টুজুম্যাব। ফুললি হিউম্যানাইজড হচ্ছে অ্যাডালিমুম্যাব। পরেরটা লিখতে হবে না, ওগুলো অনেক রকম আছে, অনেক রকম মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডিজ এগেনস্ট ইন্টারলিউকিন, অনেক রকম আছে। এখানে দেখো এটা লিখে নিতে পারো, এক্সাম্পল উইথ দ্য ডিজিজ হোয়ার দ্য ড্রাগ উইল অ্যাক্ট। As for example, you can see that abciximab, that is a cardiovascular disorder, it is an anti-platelet agent, abciximab, cardiovascular disease. Rituximab, non-Hodgkin lymphoma, these two are examples of chimeric. And omalizumab, trastuzumab, it is again used in bronchial asthma, and trastuzumab in carcinoma of the breast. Fully human, adalimumab and mudomonab. These are autoimmune disease and it is also used in carcinoma breast. Monoclonal antibody
এখন তো যেহেতু নতুন শর্ট নোট আসতে পারে, বইয়ে কিন্তু কোথাও ভালো করে লেখা নেই, তোমাদেরই বাণী আমি যা বললাম এর বেসিসে লিখতে হবে, ঠিক আছে? সো দিস ইজ মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি। নেক্সট ইম্পর্টেন্ট নিউয়ার থেরাপি ইজ দ্য স্টেম সেল থেরাপি। এখানে কি হয়, আমরা আইদার এমব্রায়োনিক সেল অথবা অ্যাডাল্ট প্লুরিপোটেন্ট সেল আমরা ইউজ করি। কোথায় ইউজ করি? টু রিজেনারেট or proliferate the damaged cell. Recently, stem cell, either embryonic or adult pluripotent cells, are used for regeneration and proliferation of functional cells. কখন হয়? যে সেল কখন মরে যায় মায়োকার্ড ইনফাকশনে, এখানে করতে পারি। আর কোথায় করতে পারি? ডায়াবেটিসে, যখন গ্যাংগ্রিন হয় অথবা যখন ডায়াবেটিক আলসার হয়, হ্যাঁ, তখন আমরা এই থেরাপি ইউজ করতে পারি। এক্সাম্পল। আর লাস্ট হচ্ছে সোর্সেস অফ ইনফরমেশন অ্যাবাউট ড্রাগস। কোথা থেকে আমরা একটা ড্রাগ সম্বন্ধে জানতে পারি? এক নম্বর হচ্ছে বই, ফার্মাকোপিয়া, ন্যাশনাল ড্রাগ ফর্মুলারি। তারপরে হচ্ছে যেগুলো দেখে তোমরা শিখবে পরে ভবিষ্যতে, লিফলেট, প্যাকেজ ইনসার্ট, রিসার্চ আর্টিকেলটা অবশ্য খুব ইম্পর্টেন্ট। রিসার্চ আর্টিকেলটা আপডেশন অফ নলেজের জন্য, আর রিপোর্টস অফ ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল, দিস টু আর ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর আপডেশন অফ নলেজ। ওকে, বোঝা গেছে সহজ নাকি? আর একটা থেরাপি আছে ন্যানো মেডিসিন, এটা অ্যাকচুয়ালি এটা ড্রাগ ডেলিভারি সিস্টেমে লাগে, ওখানে পড়ানো হবে। থ্যাংক ইউ।